Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in which we will study next translation of chapter 10, drug addiction. In the previous lecture, we studied first 3 translation paragraphs of this chapter. Now, in today's lecture, we will start with paragraph number 4. Let's start it. Rehabilitation centers, बहाली के मराकज़ are the best places, बेहतरीन जगह है for the recovery process, सेहतयाबी के अमल के लिए, of the addicts, नशे के आदी अफराद के लिए. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of addicts. बीमारी की रोकथाम और सेहतयाबी के अमल के लिए बहाली के मराकज़ बेहतरीन मुकामात हैं. Complete medical support, मुकम्मल तबी मुआवनत and guidance और रहनुमाई is provided मुहैया की जाती है to these people इन लोगों को in these centers इन मराकिज़ में. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. इन मराकिज़ में उन लोगों को मुकम्मल तबी मुआवनत और रहनुमाई दी जाती है. Drug abusers नशा के आदी अफराद therefore इसलिए must be taken को ज़रूर लेके जाना चाहिए to proper मुनासिब and certified rehabilitation centers बहाली के मराकज़ में where proper treatment जहां मुनासिब इलाज and cure और देखभाल is available मुहैया हो for them उनके लिए. Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. इसलिए नशा के आदी अफराद को मुनासिब और बहाली के मराकज़ में ज़रूर ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुनासिब देखभाल और इलाज मुयस्सर होता है. However, ताहम this requires इसके लिए ज़रूरत होती है rapid identification फौरी शनाख्त की of the problem मसले की of drug addiction नशे की आदत के and full cooperation और मुकम्मल ताउन of the victim मुसीबत ज़दा लोगों की with the team of these centers इन मराकज़ की टीम के साथ. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसके लिए नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और मुसीबत ज़दों के इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. द अदर फैक्टर दूसरी अहम बात that contributes जो काम आती है to the rehabilitation बहाली में of the drug victim नशा के आदी फर्द के लिए is proper counseling मुकम्मल मुशावरत है. The other factor that contributes to the rehabilitation of drug victim is proper counseling. नशा के आदी फर्द की बहाली में काम आने वाली दूसरी अहम बात मुनासिब मुशावरत है. The sooner it is done, ये काम जिस कदर जल्दी से अंजाम दिया जाए, the better it is, उतना ही बेहतर होता है for the victim, नशा के आदी अफराद के लिए. The sooner it is done, the better it is for the victim. नशा के आदी अफराद ये काम मुशावरत का जिस कदर जल्द से अंजाम दिया जाए मुतासरा फर्द के लिए उतना ही बेहतर होता है. द काउंसलिंग मुशावरत प्रोसेस का अमल मस्ट कंटिन्यू को जारी रखना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड यहाँ तक कि नशा के आदी अफराद सेहतयाब हो जाएं. बिकॉज ऑफ द डेंजर खतरे की वजह से ऑफ रिलैप्स दोबारा लौटने के या फिर दोबारा मुब्तला होने के मीन्स नशे की आदत में दोबारा मुब्तला होने के खतरे से. द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स नशा की आदत की तरफ दोबारा लौट आने के खतरात के पेश नज़र मरीज की सेहतयाबी के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए. डॉक्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स डॉक्टर खानदान वाले और दोस्त मस्ट कंटिन्यू को जारी रखना चाहिए टू क्रिटिकली वॉच कि वो कड़ी नजर रखें
اینڈ کاؤنسل اور مشاورت کریں دا وکٹم متاثرہ فرد کے ساتھ فار بیٹر موٹیویشن بہتر ترغیب کے لیے اینڈ ایڈجسٹمنٹ اور معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے. ڈاکٹرز فیملی اینڈ فرینڈز must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. ڈاکٹر حضرات خاندان کے افراد اور دوستوں کو چاہیے کہ وہ بہتر ترغیب اور معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے متاثرہ فرد پر کڑی نظر جاری رکھیں اور مشاورت کے عمل کو جاری رکھیں. Next, your last paragraph number 6 is drug addiction نشہ کی عادت is really حقیقتاً a very serious ایک سنجیدہ threat خطرہ ہے to any society کسی بھی معاشرے کے لیے. Drug addiction is really a very serious threat to any society. نشہ کی عادت کسی بھی معاشرے کے لیے واقعی ایک شدید خطرہ ہے. In پاکستان alone صرف پاکستان میں ہی there are almost 5 million drug addicts. تقریباً 50 لاکھ افراد نشہ کے عادی ہیں. In پاکستان alone there are almost 5 million drug addicts. صرف پاکستان میں ہی تقریباً 50 لاکھ افراد نشہ کے عادی ہیں. Addicts نشہ کے عادی افراد کو undergo سامنا کرنا پڑتا ہے numerous بے شمار economic معاشی social معاشرتی and health problems اور صحت کے مسائل کا. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. نشہ کے عادی افراد کو بے شمار معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل جھیلنے پڑتے ہیں. The governments حکومت all over the world پوری دنیا میں have been trying کوشش کر رہی ہے to eliminate ختم کرنے کی drug addiction نشہ کی عادت کو from society معاشرے سے but still لیکن ابھی بھی more efforts are needed مزید کوششوں کی ضرورت ہے to completely مکمل طور پر wipe it out اس کا خاتمہ کرنے کے لیے. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society but still more efforts are needed to completely wipe it out. پوری دنیا کے ممالک میں سرکاری حکومتیں معاشرے سے نشے کی لت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں مگر اب بھی اس کے مکمل خاتمے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. This can only be made possible یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے if the people اگر لوگ become increasingly پوری طرح سے aware آگاہ ہو جائیں of the threats خطرے کے بارے میں that drug pose منشیات کے. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drug pose. ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر لوگ منشیات کے خطرے سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں. They should وہ ارادہ کر لیں firmly پختہ to live رہنے کا a healthy صحت مند and meaningful life اور بامقصد زندگی. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. انہیں چاہیے کہ وہ صحت مند بامقصد زندگی گزارنے کا پکا وعدہ کریں. Students, I hope that the today's translation will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with the next topic, with the question answers of this chapter. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.